Welcome to Magnificat TV news, dedicated to bringing you the news of the Church. Today is Wednesday, January 27th, 2021. The Pope has sent a greeting to the new President of the United States, Joe Biden, in which he reminds them not to forget the voiceless. The U.S. bishops also sent a message to the new president. They remind him of the Church's doctrine on abortion. In an unprecedented attack, Cardinal Cupich of Chicago has criticized his own bishops' conference for daring to warn Biden about abortion. A few weeks before the Pope's trip to Iraq, the capital, Baghdad, has suffered an attack by Islamists, leaving dozens dead and wounded. The Vatican has declared venerable Dr. Lejeune, known for discovering Down syndrome, but cornered for condemning abortion. We must not forget those who have no voice. The Pope has reminded the new president in his message to him. Joe Biden has become the second Catholic president in the history of the United States. The Vatican has published the message that Pope Francis has addressed to the new president. The Holy Father has expressed his best wishes and the assurance of his prayers that Almighty God will grant him wisdom and strength in the exercise of his office. In the message, the Pope notes the serious crises facing our human family, which demand responses that are united and forward-looking, according to the Pontiff. The Holy Father prays that Biden's decisions will be guided by concern for building a society marked by authentic justice and freedom, along with unwavering respect for the rights and dignity of all people, especially the poor, the vulnerable, and the voiceless. He also asks God to guide his efforts to foster understanding, reconciliation, and peace within the United States and among the nations of the world in order to promote the universal common good. Monsignor Gomez, the president of the U.S. Episcopate, has addressed in his message to the new president to not forget the Church's doctrine on abortion. Archbishop Gomez of Los Angeles and president of the U.S. Conference of Catholic Bishops addressed a message to the new president of his country, Joe Biden, as a result of a debate by the bishops in the Episcopal Conference. The message expresses the bishops' desire for collaboration, but also shows their concern about the new administration's policies on abortion, contraception, marriage, gender ideology, and the freedom of the Church and of believers. I must point out, says Monsignor Gomez, that our new president has committed himself to following certain policies that would promote moral evils and threaten human life and dignity in the areas of abortion, contraception, marriage, and gender. The freedom of the Church and the freedom of believers are matters of deep concern. For the bishops of the country, the message adds, the continuing injustice of abortion remains the preeminent priority. Although preeminent does not mean unique, we cannot remain silent when nearly 1 million unborn lives are ended annually in our country through abortion. It is not usual for one bishop to publicly criticize another, much less the president of the bishops. Cardinal Cupich has done so, upset by the warning addressed to Biden. The note, published by the U.S. Bishops' Conference and signed by its president, Archbishop Gomez of Los Angeles, condemning Biden's policies against life and family, has been answered by Chicago's Archbishop, Cardinal Cupich. Cupich, in an unprecedented action, has publicly criticized the note signed by Gomez, which was agreed upon after a discussion with his colleagues
and delayed a few hours in its release by instructions from Rome. Today, the United States Conference of Catholic Bishops issued an unfortunate statement on the day of President Biden's inauguration, Cardinal Cupich says in his tweet. Cupich's action has not left the rest of the U.S. bishops indifferent. Some have supported him, but the immense majority have supported Gomez in his defense of human life since its conception. The security of the Pope on his next trip to Iraq has been put in doubt after an attack in Baghdad by Islamist terrorists. Jihadists have perpetrated a massacre in Baghdad a few weeks before the Pope's scheduled arrival in Iraq, whose trip is now more in the air than ever. They have done so on the day chosen to announce the agenda of this important journey of Francis. At least 28 dead and 73 wounded is the momentary balance of this attack perpetrated by two suicide bombers in a market in the center of the city. This is the first major attack of this kind in the capital since June 2019. The trip to Iraq is proving to be very complicated, firstly because of the insecurity still prevailing on the ground, secondly because of the logistics, the lack of adequate structures, and the situation of COVID, which requires that the people accompanying the Holy Father be, like him, vaccinated. Dr. Lejeune, the geneticist who discovered Down syndrome, has been declared venerable, the first step toward canonization. This Thursday, the Holy See published the Decree of the Congregation for the Causes of Saints, which recognizes the heroic virtues of the courageous geneticist Jérôme Lejeune, a fervent Catholic and tireless fighter for life. This great French scientist, pioneer of modern genetics, was born in 1926 and died in Paris in 1994. His main discovery was the discovery of the genetic origin of Down syndrome, people to whom he devoted himself body and soul, for whom he gave his life and ended up sacrificing his eminent career. Lejeune loved these children and wanted with his discovery to be able to find the origin of the problem in order to cure them, but his discovery would end up being used to exterminate those who had Down syndrome before they were born. This fact caused him enormous pain, and he even lost the Nobel Prize when he denounced abortion in an important conference in the USA full of scientists. From that moment on, he was ostracized and rejected by the media, universities, and colleagues. He always acted and lived with honesty and putting his faith first, which caused him to be isolated and silenced at all costs. He was an uncomfortable character, incorruptible, and with very firm principles. Lejeune was no longer awarded prizes, was no longer invited to conferences, and his interviews were censored. Even the French government withdrew all funding from his research. This did not stop him from seeking to improve the lives of people with Down syndrome. Our editorial this week is dedicated to commenting on the division of the American episcopate over the new president's stance on abortion. La toma de posesión del nuevo presidente norteamericano Joe Biden ha supuesto un terremoto para la Iglesia Católica en Estados Unidos. El presidente del episcopado de ese país, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, ha escrito, como es habitual, una carta al nuevo presidente. En ella le ofrece la sincera colaboración de la Iglesia, le recuerda que es católico. Es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, después de Kennedy, pero también le dice que algunas de las cosas que él, antes de ser presidente, ha prometido, están en contra de las enseñanzas morales de la Iglesia, singularmente el tema del aborto y la ideología de género. En esta carta, Monseñor Gómez dice
entre otras cosas, esto. Nuestro nuevo presidente se ha comprometido a seguir ciertas políticas que promoverían los males morales y amenazarían la vida y la dignidad humanas, más seriamente en las áreas del aborto, la anticoncepción, el matrimonio y el género. Es motivo de profunda preocupación la libertad de la Iglesia y la libertad de los creyentes para vivir de acuerdo con sus conciencias. Y añade Monseñor Gómez, para los obispos de la nación, la continua injusticia del aborto sigue siendo la prioridad preeminente, aunque preeminente no signifique única. Tenemos una profunda preocupación por las muchas amenazas a la vida y la dignidad humanas en nuestra sociedad. Pero, como enseña el Papa Francisco, no podemos quedarnos en silencio cuando casi 1 millón de vidas por nacer son terminadas anualmente en nuestro país a través del aborto. Bueno, pues estas palabras, repito, han generado un terremoto. Porque un grupo de obispos pequeño, pero significativo, encabezados por el arzobispo de Chicago, cardenal Cupic, no solamente él, también el arzobispo de New Jersey, cardenal Tobin, o el arzobispo de San Diego, han manifestado su contrariedad y su oposición. El que más fuerte ha estado en sus declaraciones ha sido precisamente el de Chicago. Dice que esta carta es improcedente, que estas palabras sobre el aborto no tenían que haberse dicho, y dice que además no hay antecedentes de una cosa así, y que se ha hecho sin consultar al Consejo Administrativo de la Conferencia Episcopal. Bueno, en primer lugar, no tiene razón a la hora de decir que no hay precedentes, porque su predecesor en la Archidiócesis de Chicago, el cardenal George, siendo también presidente del episcopado, se encontró con que ganó las elecciones Obama. Y lo mismo que ha hecho ahora Gómez, a pocas horas de asumir el mandato, bueno, pues George, el cardenal George, le dirigió una carta a Obama muchísimo más dura, muchísimo más clara y firme en el tema del aborto que lo que ahora ha hecho Monseñor Gómez. Por otro lado, se creó una comisión y el obispo Gómez consultó a esa comisión para elaborar esa carta que recoge el sentir de la inmensa mayoría de los obispos norteamericanos. Además, la carta se la hizo llegar a todos los obispos antes de ser publicada, e incluso se hizo llegar al Vaticano, que pidieron que esperaran un poco a su publicación para que primero fuera el Papa el que diera a conocer su saludo al nuevo presidente de Estados Unidos. Carta, la del Papa, por cierto, que hace referencia no directamente al aborto, pero sí de una forma bastante clara, aunque no lo mencione, porque le pide a Joe Biden que defienda a los que no tienen voz. Y esa petición de defender a los que no tienen voz, no se la hizo a Trump cuando Trump ganó las elecciones hace 4 años, y en cambio se la hace a Biden. ¿Qué es lo que sucede? Primero, no sé qué efectos tendrá en Biden, porque la verdad es que una de las primeras disposiciones, uno de los primeros decretos que ha firmado, después de haber recibido esta carta de los obispos norteamericanos, ha sido para permitir el uso de dinero público norteamericano para financiar abortos fuera de Estados Unidos, con lo cual instituciones como Planned Parenthood están contentísimos porque van a poder beneficiarse de ese dinero, aumentar su negocio. Pero para la Iglesia, esta oposición pública, esta crítica pública de este grupo de obispos, repito, sobre todo el cardenal Cupic, para la Iglesia esto tiene un efecto demoledor. Está rota la unidad de la Iglesia, que ya estaba rota, pero ahora es abierta y manifiesta esa ruptura. Un obispo, un cardenal, nada menos critica al presidente de los obispos de su país porque considera que éste ha ido demasiado lejos, recordándole al católico Biden que están dispuestos a colaborar con él en todo, pero que por lo del aborto no van a pasar. Repito, que también, aunque de una forma más diplomática, ha dicho el Santo Padre. La unidad de la Iglesia
es el gran problema de la Iglesia de hoy. Biden tiene el reto de unir a su país profundísimamente dividido, como se ha puesto de manifiesto en la desdichada toma del Congreso norteamericano por un grupo de vándalos. El país está dividido y Biden, que en su discurso dijo que quería unir al país, tiene ese gran reto, ese mismo reto que tiene la Iglesia, que tienen sus gobernantes. Pero la unidad en la Iglesia, la verdadera unidad, no puede hacerse a base de impedir que se manifiesten en contra de lo políticamente correcto aquellos que consideren que se está yendo en contra de la doctrina. O sea, si la unidad que se va a imponer, exigir, es la de silenciar a los que no están de acuerdo con ser dóciles a lo que pide el mundo, esa no va a ser una verdadera unidad. La Iglesia tiene que ser una conciencia crítica, no por serlo en sí mismo, sino porque tiene que ser fiel a Jesucristo y al Evangelio, y eso le lleva a ser una conciencia crítica contra unos en una cosa y contra otros en otra. Este mismo obispo, Monseñor Gómez, y otros fueron muy críticos con Trump en el tema de los emigrantes. Y ahora son críticos con Biden en el tema del aborto. Esa es la labor de la Iglesia. La unidad en la Iglesia solo se puede conseguir en torno al uno, es decir, en torno a Cristo. Solo fieles a Cristo, fieles a su persona, fieles a su mensaje, fieles a Él, que es el único camino, verdad y vida, solamente en torno a Cristo podremos estar unidos. Lo otro será otra cosa, lo otro será imposición, amenazas, pero no será nunca unidad. La unidad es imprescindible, hoy más que nunca, y no solo en Estados Unidos, repito, sino dentro de la Iglesia Católica. Es imprescindible, es la gran tarea, el gran reto del presente y del futuro, la unidad de la Iglesia Católica. Esa unidad no será posible a base de doblegarnos ante el mundo, de no poder decir nada que moleste a los que mandan, sino que solo será posible a través de la fidelidad a Jesucristo, el Señor, el camino, la verdad y la vida. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on what is happening in the Church, please follow us online at www.catholicosonline.org. We will see you next week, God willing.